and increased pollutant accumulation in nature may threaten the activity that is called as pollution. Now just imagine, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದನೂ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಈ ತರಂಗಗಳು, ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿನ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭೂಮಿ 4.1 billion years old. Life on this earth started around 3.57 billion years old. Andre, for lot of 3.57 billion years old, today when we have around 10 million different life forms, when they are living, each life itself is a product and byproduct. But 3 billion ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Nature managed the management of this byproduct by simple technique. You know what? By diversification of activities. By diversification of activities and using byproduct as raw material for another activity. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಹೋಗಿ, ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇದೆ, ಮರ ಇದೆ, ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಶ್ರಬ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾಕಿರಬಹುದು? ವೈ ದ ಹೆಲ್ in a unit area we find multiple life forms by nature? Why? It is simply because to reduce pollution. ಒಂದು ಗಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಗಣಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸಗಣಿ ಹಸುಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಗಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಸು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿದ್ದರೆ ಸಸಿ ಆಯ್ತು, ಸಸಿ ಹೋಗಿ ಗಿಡ ಬೆಳೀತು. Now the byproduct becomes raw material for the plant. Just imagine, I am putting very simple equation. Byproduct of the animal has become raw material for the plant. Now a mara ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಬೀಜ ಹಾಕುತ್ತೆ. Now when the seed is falling and then it is it is ಅಲ್ಲೇ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, that seed becomes danger for the own mother. ಹೌದಲ್ವಾ? And now there is a different activity called bird, which carry that seed away from the tree and then put somewhere else. Today on earth there are 10 million life forms, of which we only know 1.3 million life forms. Why the hell on this earth there are 10 million life forms? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ super enlightened life form. Why there are 10 million life forms on this earth? It is purely because life wants to manage pollution by reducing byproduct and using a byproduct by other life forms, so that at the end of the day, if there is activity number 1, there is a product and byproduct, then it identifies a new life form for which this byproduct becomes raw material and it gives another byproduct. This byproduct becomes raw material for another life form. This cycle goes on till the byproduct of nth life form is actually the raw material for the first life form. When the cycle is complete, there is no pollution, there is no byproduct. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಯಾಲಜಿಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಓದಿ, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು? ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್,
nitrogen cycle, oxygen cycle. Have you ever imagined why there is cycle? Have you ever thought of why there is everything in biology is cycle? There is a reason. There is a hidden reason that we are not able to appreciate, might have not understood it properly. So that is why everything in biology, everything in is cycle. It is purely to manage byproduct. I am deliberately not using the word pollutant. Deliberately not using, because it is not pollutant. Sagadi pollutant, illa alva, ಮರಕ್ಕೆ ಅದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, and as interdependent as possible, so that there is a stable ecosystem. The more the number of life forms, so stable is the system. That is why genetics ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು genetic diversity, ecosystem diversity. This is not that simply for here to say. It is there for a reason. Only we have to understand. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 200 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟೇರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ecosystem, it is linear ecosystem. Either you are increasing something or decreasing something. You are increasing output, trying to reduce input. It is a linear ecosystem. ಒಂದು 50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ started threatening the industry itself, then ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್, modify my speech, my thought process to really get it to the context. ಈಗ ಬರೋಣ, ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ? ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ without threatening their availability for future generation. Right? In simple terms. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಬರೀತೀರಾ, ಇದೇ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, when did the sustainability term was coined? In 1980s by this Brundtland Commission report ಮೇಲೆ the sustainability term was coined, the definition was defined then. Just ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್? In general terms, 25 years is called as one generation. When in 1980s the term was defined, it was properly defined by saying, don't use resources to an extent that it will threaten your future generation. It was in 1980s. Now we are over 25 years from 1980. Today, the definition should have been redefined as, don't threaten. Sustainability should have been properly defined today. Don't use resources to an extent that threaten your one generation, not future generation.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ 1980s. ಟುಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು 1980 90 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಟುಡೇ the definition should have been redefined. Don't overuse your resources to that extent that will threaten your own generation. This may be for another 10-15 years. A day may come where sustainability might have been or might be defined where don't use resources to an extent that they will threaten your tomorrow. ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ? ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದಿನ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದಿನ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಯಾವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಡೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. No, we are in that direction. That is the danger in which we as society are entangled with. Now, I think we are all agriculture graduates, and today we only value money, alwa? Ivattina system of commercialization, economics, everything is valued in money. In fact, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ ನಾನು. That is why I am asking a simple question. Recently Elon Musk purchased Twitter, ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? 40 ಬಿಲಿಯನ್. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು? $40 billion. $40 billion ಗೆ Twitter was purchased by Elon Musk. So that is the brand value of Twitter. You know how many people are employed in the Twitter organization? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? $40 billion ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು 10,000. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಒಂದು 2,000-3,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ $40 billion ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಸ್ $40 billion. Hardly 7,000 people are working in that company. Hardly 7,000. 7,000 ಜನ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ 7,000 ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ವಿಟರ್. ಆಯ್ತು, somebody told right answer. Now I will ask another question. What is the brand value of DG Wogen? You know what is DG Wogen? The rice. The gene that was responsible for Green Revolution. What is the value of RHT, reduced height gene, in wheat that was responsible for Green Revolution? What is its value? Nobody knows. Nobody even ever attempted to estimate or value it. ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ 60ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಅವಾಗೇನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಆವಾಗ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂತಂತೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ made some tall wheat variety, tall rice variety into a dwarf wheat variety, and then productivity improved and our hunger was addressed. Today we are happy. Green revolution, thanks to researchers. Right, agriculture scientists have done a wonderful job. Good. This is what the world knows about green revolution. And we feel happy. Agriculture scientists ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ. And that is what the message has gone to the
public, fine. But now, just imagine if that scientist has invented digivusion, that gene. Has any scientist invented the gene? RSD gene? For a minute imagine if that gene was not there. If that gene was not there, can any scientist or can any Bhagavan would have done some miracle to address our poverty issues or our hunger issues? Where was this gene? Where was this gene? This was found in a wild wheat variety, wild rice cultivars that was living wild in some forest areas, unnoticed, unvalued. Nobody knew its value. Nobody even attempted to do its value or attempted to estimate its value. ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, 1 billion population into 365 days into last 50 years into 100 rupees per day. You know what is its value? Can anybody estimate its value? ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿದೀವ? ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀವ? ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದೇ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ನೀ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಈವನ್ ಸೇಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ, ಇದನ್ನ ನೀನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನೀವು? If I ask you to evaluate Kali Tiger Reserve is 1345 square kilometers, 1,35,000 ಹೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 ಹೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಸರ್, ಈ 1 ಹೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ 50 ಟೀಕ್ ಮರ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೀಕ್ ಮರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಗರ್ತು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ, ಇದು ಒಂದು 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫೀಟು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟು ಒಂದು 100 ಮರ ಇದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷ. ಈ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ದು ಬೆಲೆ 50 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ ಮಾಡಲ್ವಾ? Is it not the way we evaluate our ecosystem, units of ecosystem? Whereas when it comes to Twitter, we evaluated it as $41 billion. How did we evaluate that? Because of its potential influence on freedom of speech, potential influence on public freedom, kind of a thing, right? ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೀಕ್ ಮರನ, ರೋಸ್ ವುಡ್ ಮರನ ನೀನು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತೀವ? ಅಥವಾ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತರ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಊಟ ಬಡಿಸಬಹುದು. 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 365 ದಿನ ಇಂಟು 50 ವರ್ಷ ಇಂಟು 100 ರೂಪಾಯಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೂ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ engineers to do this?
expect an engineers to value your ecosystem valuation? Do you think they will be able to do this? ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಸರ್ ಒಬ್ಬ MLA ನಮಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕೆರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆರೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, MLA ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ 15 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು? ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಮ MLA ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೇದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂಡನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೋಡಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡು. ಮೂರನೇದು ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿ ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಬಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ಗಿಡ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಜನ ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ನಾನೇನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚೈನಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರಿ. ನೀ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ 4ರಲ್ಲೂ 5ರಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಪಿನಿಯಮ್ ಅಂತ ಟಾಲ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇನ್ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ನೀರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕೆರೆಗೆ ಬರೋ ನೀರನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಗೆ ಬರೋ ನೀರನ್ನ ಡೈವರ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರೋ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ? ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಂಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದು. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಏನು? ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು, 1 ಅಡಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ನಿಂತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ. ನೀನು ಓದಿದೀಯಾ? ಈಗ ಕೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಧ ಅಡಿ, 1 ಅಡಿ, 2 ಅಡಿಯಿಂದ 10 ಅಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೌಲ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನೀರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೀರು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಕೆರೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್.
ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೌಲ್. ಕೆರೆನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಯ್ತು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆನ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆರೆ ಹಾಳಾಯ್ತು. ನೀನ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆರೆನ ನೀರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆನ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು natural problems. Who has to address these natural problems? Biologists in general, agriculturists in particular, must address these problems, must speak on these issues, must provide alternate solutions to society, to public on sustainable developmental issues, sustainable development solutions. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, take it from me, I think no, for this I won't blame engineers. I am here to blame biologists. I am not blaming engineers. Engineers in their full capacity are trying to provide engineering solution to a social problem. That is their strength. Whereas biologists are expected to provide sustainable solutions to social problems. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂತು, ಆಯಿತು, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ we are present today, or we are providing solutions to social problems in a sustainable manner? If not, if you are not providing, somebody will provide something else. Then don't blame him that solution is wrong. ಈ ಥರ I can tell n number of examples. ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈವ್ I can tell examples. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಏನೋ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಟು ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. Am I right or not? We have to provide. Okay. Now, if that is the case, what an engineer will provide a solution? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಂದರು. ಒನ್ ನೋಟೆಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಏನದು ಉತ್ತರ? ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ಟಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ನೀರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 12,000 crores bringing water from 250 kilometers to provide around 20 TMC water to Bangalore. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ from an engineering perspective is right, good or bad? It's good. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. That is the problem statement. And his solution is this. He is in his right to provide this solution. I am not finding wrong. But then, now come biologist. ನೀರು ಹೇಳಬೇಕು. 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನೀರು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಡು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು
ನೇಚರ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 972 ಮೀಟರ್ಸ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು around 600 meters. You will have to pump around 300 meters water, units lot of energy. Adr badalige, see, I tell you the issue with biologists, including me, in this society when there are so many problems, we have to provide alternate solutions. Never say no. You know what? All ecologists, environmentalists are branded anti-development. ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರ ಕಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತಕರಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗ್ಬೇಕಾ? ಏನು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತಕರಾಗಬೇಕಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತಕರಾಗಬೇಕು. ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು this is the scenario. What alternate solution we should have provided? Simple. Bangalore is a metro city, mega city. Prati dina Bangalore ge 1400 million liters of water is pumped from Kaveri. 1440 million liter every day Bangalore gets water. 972 meters height from Mysore. The minute water is consumed, it becomes sewage, right? 40 million liters if it is consumed, immediately it becomes 1000 million liters sewage. Now, this sewage now treat madadre. Today we have technology. They say 1 million liters we need around 3 crores for tertiary treatment of water. 1000 ml into 3 crores is 3000 crores. If you spend 3000 crores, put up tertiary treatment plants in Bangalore at 972 meters height, you get theoretically portable water for use. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನ್ ಮೇಲೇನೆ 1000 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, where is the need to pump every day? Where is the need to bring the water from 250 kilometers? Who has to provide this solution? Who has to at least suggest these alternative solutions to government, to public? This so-called ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಇದನ್ನ ಹೇಳದೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ತರದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ converted into a practical solutions where society faces n number of problems today. That is where biologists are expected to get into. You have n number of examples. For example, nimage kelade ಇವತ್ತು, okay, which is the deadliest disease that humankind has ever faced? Everybody, majority might tell ಕೊರೋನಾ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೋಯ್ತು ಸರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡೆಡ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊರೋನಾ. Is it the deadliest disease that humankind has ever faced? No. Which is the deadliest disease? Malaria, which has taken more lives of humanity. Malaria drug ಏನು ಹೇಳಿ? ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಡಲ್ಲಿದೆ. ದಿ ಡ್ರಗ್ ಫಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ವಿನೈನ್, ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಕೋನಾ ಬಾರ್ಕ್. Why I am telling this example here is, nature is not something that is ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ. It is a living laboratory.
where evolution is continuously happening for last 3.75 billion years. Today, if something is surviving in nature, it has faced all threats that human or even pre-human or before human life would have ever faced. ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ 3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಿದ್ರು 3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ನೀರು ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು 3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 3.75 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ faced with threats that we are perceiving today or might perceive in future. It would have faced everything, that is why it is surviving. ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್. ನೇಚರ್ is not simple assemblage of trees and plants and shrubs and herbs. It is output of that laboratory research, that environment, or what I am telling, ಪಂಚಭೂತಗಳು ದೇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟರ್ಮ್, solution is in nature. Solution is in nature. You just think for anything that you think today I have a problem, you simply get back to nature. There is solution, especially for agriculture. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, there are a lot of geneticists, biotechnologists ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ 1960ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೀರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಲೈನ್, ರೈಟ್? ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಲೈನ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫುಡ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. Now we have a problem statement now. How to address this problem? You need saline resistant cultivars of those again food crops. Now, where is the saline resistant gene? You look for saline resistant gene or not, right? Where do you find? Do you think you can find in your lab? Do you think you can manufacture that gene? Never ever. You only have to go back to nature. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಂಪಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಸಲೈನ್ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬದುಕಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್ ದೇರ್. ನಾವು ಆಸ್ scientists, you look for those solution statements. You go there, identify that character, and if you are able to transfer that character to your domestic varieties, here is the solution statement. Here is the solution. Where for your problem you found solution in nature, like how in Green Revolution, then scientists found dwarf genes in nature, in wild varieties. Today, if I have some statement, I go back to nature. That is why, you can take it from me. It's an established fact. Solution is in nature. Only thing is how I am looking at, how keenly I look at, and how effectively I can use it to solve my problems. Today, with the advent of biotechnology here and there, the limitation God had set for nature. We all know very well that genes can transfer only within species, right? Interspecies transfer of genes is possible today by human technology, biotechnology. Now you have crossed the limitation set by God himself or God herself. When that is the technology that is available to us, what is required is maintain that lab.
nurture that lab, nurture that nature, value it, brand it, so that when you have a problem, you can go back and then solve your problem. No, this is the narrative that we all are supposed and required to put before policymakers. This is the narrative that biology fraternity has to build up to put up narrative before. It could be politicians, could be policymakers, or could be government, or even it could be before media or anywhere. Who is who is influencing our lives? If we are not doing that, if we fail to do that, sustainability becomes only paper, nature becomes only nature or in paper, and the problems of pollution, okay, will increase day by day, and we along with everybody will face the wrath of it. So, friends, today we have enough information, enough technology. What is required is reading it differently, analyzing it differently, and putting up the narrative. Today, a era of social media, today era of communication, narrative becomes truth. Not necessarily truth becomes truth. The narrative becomes truth. That is the reality in which we are living today. And if we fail to build a proper narrative, truth may be lost. Satya ಸೋಲಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ನೆರೇಟಿವ್ ಯಾರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ biologists in general and agriculture scientists in particular has enough scope because you can show results. You can provide solutions and show results to society. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there is so much of research going on human health, okay, using these genes ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು, but then to show results in human health by a medical professor or medical scientist take long time, whereas if some biologists and agriculture scientists, if you want to show solutions in agriculture sector, it is easy, quick, so that you can convince society that ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಡಿರಬೇಕು, ನಾಡಿರಬೇಕು, ಜೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಇರಬೇಕು, so that ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಮಗಷ್ಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ that is there something in nature which we can bank on and a solution ಹಾಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸದ್ಗುರು ರಾಣಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 42 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಮರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? That is the power of campaign. Yeah. That is the power of narrative. Do you think after Save Soil campaign, soil health has improved? After Save Soil campaign, do you think soil health has improved, or it is you who have improved soil health more than Save Soil campaign? You have improved soil health in many folds than Save Soil campaign. I know it. You know it. But what is the narrative that is doing rounds in public? That is the power of campaign. Somewhere in 21st century, the biologists as a community have failed in building up the narrative of power of nature, power of biology. Now, today after that, thanks to COVID, the competition between economy and ecology has narrowed down.
Okay, thanks to COVID. Earlier, before that, economy has overruled ecology, but because of COVID, at least now people who ecology is, if not more important, it is equally important as economy, because if ecology is damaged, whole economy can be go for a toss. Okay, that ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೈರಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಶುರುವಾದ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. we should continue that momentum that COVID has built in, where there is no competition between ecology and economy. Ecology is as important as economy. In many times, ecology is more important than economy. So ecology has to be protected, nurtured, revered, appreciated, and valued. Time material. I think we are really in crossroads, and I'm happy that such kind of forums where one can discuss, debate, analyze these buzzwords Madam, I like Panchabhuta, nature, gene, sustainability, health, ecology, economy can be discussed, interwoven to come out with proper analytical wisdom, so that the whole society gets benefited out of this. I'm very happy for such debates, and then I thank organizers for giving me some opportunity to get me back to my college. Look at Madam, look at Krishna, and see all of you and share a few thoughts. And I look forward for interacting with you in different capacities, whatever that is possible. Thank you.